This call is now being recorded. Hello students, good morning. Let us continue with our further part. So in general, we have introduced this subject I think many times in this semester, and now you must be in condition to understand what will be the content of this subject and what you are going to study and what will be the applications of this subject in your career. So in general, I will summarize. A prerequisite for this subject is fundamentals of building technology and architectural planning, course objectives and course outcomes. Course objectives, what we will be going to learn in this subject: to use principles of architectural planning and understand futuristic need of the users, to discuss and demonstrate the concepts of landscaping, urban renewal, and sustainable architecture. So in our different units, we will we are in, or you can say in unit number 2, these 6 course objectives are related to our 6 units. So what we are going to study in unit number 1 is described in short here, related to principles of architecture, and you can say understand futuristic need of the users. So we are considering qualities of architecture and need-based planning. So in unit number 2, we are going to see the concept of landscaping. Landscaping is nothing but the greenery we are maintaining in our public places, roadside, in the dividers, in front of our bungalow, then public buildings, offices, and institutes. In our campus, UPKBIT Baramati also, you can see landscaping plays important role. It increases aesthetics and keeps surroundings, we can say, healthy. So urban renewal, as per the requirement of the area, we can say we can go for upgradation of urban infrastructure facilities through different schemes. We will see how we can go for conservation as well as redevelopment of the area. Conservation is nothing but retaining some old kind of structures which are having good heritage value. And redevelopment, we can see that we can destruct or modify that area, particularly the old Gauthan area or congested area, with respect to planning for the requirements as per the present need, or we can say uh, convenience. And in terms of sustainable architecture, we can see green building concept, use of we can say non-conventional energy sources like sun rays, wind energy, then natural sunlight in daytime. Uh, we can say reduce use of electricity for ventilation, for heating the rooms, or even for cooling the rooms. म्हणजे एसीचा वापर कमी करावा लागेल, अशा पद्धतीने आपण आपल्या बिल्डिंगमध्ये वेगळ्या प्रकारचे आस्पेक्ट्स कन्सिडर करू शकतो, सो दॅट वी कॅन हॅव गुड क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग्स अँड विच विल बी सस्टेनेबल इन लॉंग टर्म. सस्टेनेबल म्हणजे काय, पुढच्या भरपूर दिवसांसाठी किंवा काळासाठी ते युजफुल राहील. आणि त्याचं जे ऑपरेटिंग कॉस्ट आहे किंवा मेंटेनन्स कॉस्ट आहे, दॅट विल बी दी मिनिमम. आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टीम्स आहेत, लीड आहे किंवा वेगवेगळ्या देशामधल्या आपण रेटिंग सिस्टीम्स बघणार आहोत, सिल्वर, प्लॅटिनम किंवा गोल्ड, अशा प्रकारे त्याचं रेटिंग असतं. अँड डिफरंट countries follows, we can say, different rating systems. We will see in detail one presentation on that particular topic. You are also requested to go through different green building rating systems. Then we can say unit number 3 related to distinguish and relate planning levels and understand use of act,
to develop neighborhood plan. So we are going to see neighborhood plan, development plan, town planning scheme, sectoral planning, new towns, or how cities are developed as of now, or which are the different mechanisms, tools, procedure for the effective planning, effective land acquisition, the cost or economic aspect related to planning of all these facilities in urban areas, how lands are acquired, what are the present legislations related to land acquisition or development control rules, and other respective authority have different, we can say, acts. MMRD आहे, PMRD असेल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, municipal council असेल. So they have different their own act, and accordingly they are planning for their region. So we can consider village level planning also, considering primary sector, the agricultural predominance in that particular area, dependency of people on nature or irrigational facilities or rainfall, hydrological aspect, the income level, the food processing industries, scope in that particular area, how you can give good employment opportunities to the rural population in terms of retaining them at their place itself, and migration can be avoided. You see that there is a lot of migration from rural area to the urban area in search of job opportunities or employment. So you can have proper planning of our areas. You can add more infrastructural facilities in your area so that you will get uh, the value for your products, value for your agricultural produce, and people will be happy to live in that particular area. Many times it happens that due to different issues related to market price, people are not getting enough compensation. In compensation म्हणण्यापेक्षा we can say price for their agricultural produce, and due to that there are so many dependent issues in the rural area. सोयाबीनचा विषय असेल, कॉटनचा असेल, कापूसचा असेल, त्या रिलेटेड गव्हर्नमेंटने काय प्लॅन केलं पाहिजे किंवा हाऊ दे शुड प्लॅन इट, ऍक्सेसिबिलिटी टू दी इंटरलँड ऑर रिमोट एरिया. त्या पद्धतीने तुम्ही बघितलं असेल की बरेच हायवेज सध्याला कनेक्टिव्हिटी चालू आहे. Yesterday I visited one place also by using this Baramati Rashin highway also. So now you can see big one Rashin stretch is now upgraded properly. Earlier there were not that much quality roads connectivity, but now you can see that this particular area or connectivity has been upgraded, and now you can travel this stretch easily at higher speed also. So such kind of development really helps or support the developments in that particular area. You see that due to development of this Uzni reservoir or Uzni backwater, there is tremendous plantation of sugarcane, and sugarcane transportation is also one of the issue in the rural area. ट्रॅक्टर्स वरून तो घेऊन जाताना वगैरे रस्ते चांगले नसतील तर, त्यांना स्लोप प्रॉपर दिलेले नसतील रस्त्यांना तर चढाला ट्रॅक्टर न चढणं किंवा चाकं फिरणं, ट्रॅक्टर पलटी होणं, असे भरपूर इश्यूज आहेत. सो त्या पद्धतीने तुम्ही बघितलं तर आता बऱ्याच ठिकाणी चढ कमी करणं, ब्रिज बांधणं, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं तयार करणं, ह्या रिलेटेड गोष्टी भरपूर चालू आहेत. अँड यू कॅन सी देर इज as per the requirement or the considering strength of that particular region or area, many sugar cane factories are established in the vicinity. You can see Sahyadri, Baramati Agro ahe, and Ambalika ahe near Rashin, Makai, Adinath sadhya band ahe, Adinath Sahakari Sakar Karkhana due to some issues.
असे बऱ्यापैकी म्हणजे साखर कारखाने आहेत अँड दे आर डिपेंडंट ऑन ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस ऑर यू कॅन से शुगर केन प्रोड्यूस बाय दी फार्मर्स इन दी nearby areas. So these are the parts of we can say plan for the development of that particular region. We should provide good quality roads, connectivity, आणि त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकाल की बरेच साखर कारखाने हे रेल्वे लाईनच्या जवळपास अलाइन झालेले आहेत, सेटअप झालेले आहेत. कशामुळे? बिकॉज railway facility provides good quality of transportation for the sugar produced from the industry, that sugarcane industry. So accordingly you will see neighborhood planning पासून शहरामध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपरेशन आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये रिजनल प्लॅनिंग कन्सेप्ट आहे, प्लॅनिंग पॉलिसीज फॉर दी रिजनल डेव्हलपमेंट. देन यू कॅन सी at different levels we can go up and above, we can say district level, state level, national level, international level, UNESCO आहे, then even DP आहे. So many organizations are concentrating on the development of various countries in the world, we can say, and they are providing even infrastructure development cost also through different schemes to various countries also. There are various NGOs, various organizations, they are providing infrastructural funds, development funds also. So you see their website. Then to interpret need of civic surveys for development plan preparation, value planning agencies and intelligent transport system. We will see different development tools. In that, one of the development tool is preparation of development plan, its procedure as per the MRTP Act 1966. You will see MRTP Act 1966, different chapters are there. Third chapter is related to preparation of development plan. And so with this development plan, we can have proper development in the urban area, or we can plan for urban facilities, transportation planning and intelligent transportation system considering the requirement of transportation issues. Then to understand or demonstrate planning strategy with reference to different acts, guidelines, norms, you can see in unit number 5. Land Acquisition Act is latest development, we can say. This act now gives good compensation. You can see that now people are happy to give their land for various projects. Earlier there was very poor compensation and people were struggling for the life. Then you can see the latest development in terms of regulation is Real Estate Act for the central government, and on the same line Maha for Maharashtra, RERA, Real Estate Regulatory Act. Through this act, government has provided some relief to the customers and they have given some bindings or rules for the development of various schemes in the urban areas. So builders go for various, we can say, building schemes, and under that they can collect money in terms of installment as per the progress of the project, but many times due to many reasons they were not able to complete the project in time, and indirectly it was affecting to the customers because they were not getting the possession of that particular flat or property in time, and we can say they were not getting value for their investment. Okay, so now we will see the provisions of this Maharera Act also. Then likewise IS codes or standard guidelines, URDPFI guidelines are also there while calculating infrastructure facilities number and count, or we can say size. We will refer these URDPFI guidelines with respect to land use, infrastructure, etc. We will see some of the
government schemes for urban renewal. Uh, One of them is Amrut guidelines, even smart city mission is also there. So we will see some of the urban renewal schemes in urban areas and importance of these URDPI guidelines in the planning process. So last one is to apprise multifaceted zones like SEZ, CRZ, special township, understand applications of modern tools like GIS, GPS, remote sensing in town planning, and need of rural planning. So I have just introduced about rural planning, these different geoinformatics tools. You can use images captured by the satellites for the planning of the regions of or the urban areas. Different issues related to urban infrastructure can be analyzed through the use of these remote sensing images, maps prepared by using GIS, and global positioning system or spatial locations of various facilities can be fixed by using GPS. And on the line of TP scheme, neighborhood planning concept, we have introduced some more concepts like SEZ, specifically for construction, for production of export-oriented industrial, we can say, produce, so that we will get foreign currency as well as employment opportunities. You see, various SEZs are set up in Pune for IT parks, for automobiles near Chakan, Hinjewadi, then again Kharadi, Chandan Nagar, or Kalyan Nagar. So these are the different recent, we can say, developments with respect to various growth centers, which will provide larger uh, employment opportunities and growth in that particular area. You can see with introduction of IT parks, Pune has developed tremendously, and now we will see that in Pune, uh, the land rates or flat or commercial properties rates have increased to a large extent with these growth centers like IT parks and uh, SEZs, special economic zones related to various production like automobile or other mechanical industries in the Pimpri Chinchwad, Bhosri MIDC, or in the Chakan, Shikrapur MIDCs. So on that line, many times it is not possible for the government to plan all these things at right time. So government has come up with initiatives like uh, people's participation as well as you can say joint venture with the private developers or private partnership, triple P we can say. With that, our objective of plan development can be achieved. So you can see the occurrence of such different townships in the Pune like Amanora, Blue Ridge, Nanded City, Amanora, then Magarpatta City. You can see or refer Magarpatta City Township website also. What are the features? What are the special, we can say, characteristics of these policies and how they have benefited and what is the present status of all these schemes. So these are some of the tools through which we are planning for our area. So after successful completion of this course, learners or you will be able to apply the principles of architectural planning and landscaping for improving quality of life, understand the confronting issues of the area and apply the acts. त्याच्यामध्ये आपण काही ऍक्ट्स बघणार आहोत, त्याच्यावरून तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील की how these acts are helpful in the planning process of the cities and towns. So we are broadly planning or handling the issues of towns and cities and not a particular owner or the particular building or particular plot. So in general, we are developing the policies or planning for larger areas like mass transportation systems, BRT,
bus rapid transit, mass transportation systems, locals, metros. So such larger city level or metro level, metropolitan area level projects are implemented by the planners. So understand and confronting the issues of area and apply the acts. You can analyze the issues in your area, in your city, in your villages, and you can come up with these solutions. So the education or educating all these we can say leaders is very much important. आपल्या गावामध्ये सरपंच असेल खेडेगावामध्ये तरी त्यांना या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज असलं पाहिजे थोडंफार की त्या पद्धतीने आपण कसं लीड करावं अँड हाऊ यू कॅन गो अहेड विथ रिस्पेक्ट टू डेव्हलपमेंट ऑफ आवर village or area. You can see that some of the prominent villages in Maharashtra like Ralegan Siddhi, Hure Bazar, पुरंदरमध्ये आहेत काही काळदरी वगैरे त्या बऱ्याच गावांनी काय केलेलं आहे की विथ पीपल पार्टिसिपेशन दे हॅव प्रोव्हाइडेड वी कॅन से गुड स्टेप रिगार्डिंग डेव्हलपमेंट ऑफ देअर एरिया. म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये काय असेल की बऱ्याच वेळा इरिगेशन फॅसिलिटीज नसतात, वॉटर टेबल खूप खाली गेलेले असते. इफ वी आर प्रॉपरली मेंटेनिंग दी वॉटर शेड or balancing the water cycle, then enough water will be available for growing the crops in our area, and we can become self-sufficient. People can get opportunity to grow 2 or 3 crops easily, and the produce can be increased with assured water for the irrigation. त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता की थोडंसं जरी पाणी मिळालं तरी आपल्या शेतामध्ये प्रोडक्शन हे वाढतं. विदाउट वॉटर ड्राय लँड ॲग्रिकल्चर और वी कॅन से रेनफेड ॲग्रिकल्चर इज लिटल वी कॅन से लेस इकॉनॉमिकल. त्या पद्धतीने काही जास्त त्यातून फायदा मिळणार नाही आणि त्या पद्धतीने मग आपल्याला त्या भागाची डेव्हलपमेंट करताना अशा वेगवेगळ्या स्कीमचा वापर करावा लागतो. गव्हर्नमेंटच्या, झेडपीच्या, पंचायत समितीच्या स्कीम्स असतात, गव्हर्नमेंटचे फंड्स असतात, स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंडर अर्बन एरियाज ॲज वेल ॲज ग्रामीण भागामधले पण जे इश्यूज आहेत त्या रिलेटेड सुद्धा व्हेरियस डिपार्टमेंट्स लाईक MJP महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आहे, रोड्स PWD डिपार्टमेंट आहे, जिल्हा परिषद असते, पंचायत समिती असते. व्हेरियस स्कीम्स मधून आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या डेव्हलपमेंट्स या करू शकतो. So we should be well aware of all these things. And last one is appraise the existing condition and develop the area for the betterment. म्हणजे आपल्या भागाचा विकास करायचा म्हणजे काय करायचं आहे. जनरली बऱ्याच वेळा तुम्ही काही भाषणामधून वगैरे ऐकता की आपल्या भागाचा विकास झाला पाहिजे. विकास झाला पाहिजे म्हणजेच काय करावं लागते की वी हॅव टू प्रोव्हाइड मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज फॉर द कम्फर्ट, फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ द एरिया. We are providing more employment opportunities or value for our produce material, or we can say agricultural produce in rural areas. And indirectly the people will be happy to work as they are getting enough money for their livelihood or day-to-day expenditures. People are getting good facilities related to education, healthcare facilities, as well as amusement facilities, gardens, playgrounds, educational facilities, transportation facilities. हे सगळं चांगलं कधी असेल किंवा एखादं शहर किंवा एखादं खेडेगाव चांगलं कधी असतं असं आपण म्हणतो की प्रॉस्पेरिटी किंवा समृद्धता कधी येते तर लोकांकडे पैसा येत आहे, लोकांकडे उत्पादन चांगलं मिळत आहे, लोकांना खायला प्यायला चांगलं मिळत नाही किंवा त्या पद्धतीने कुपोषण नाही आहे, देर इज नो माल न्यूट्रिशन, डिसिजेस नाही आहेत किंवा लोकांना हेल्दी लाईफ जगता येते. आणि त्याचे इंडिकेटर्स काय असतात, पर कॅपिटा इन्कम, ॲन्युअल इन्कम, एक्सपेंडिचर कॅपॅसिटी, त्या पद्धतीने आपण किती एक्सपेंडिचर करू शकतो, किती खर्च करू शकतो. म्हणजे आता तरी बऱ्याच वेळा बऱ्याच भागामध्ये जिथं पाण्याचा प्रॉब्लेम होता त्या भागामध्ये लोकांनी आता शेततळी किंवा नाला खोलीकरण वगैरे करून
पाणी टिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याचे फ्रुट्स आता मिळायला लागलेले आहेत. बऱ्याच भागामध्ये शेततळी केल्यामुळे काय झालेलं आहे की पावसाळ्यात जे पाणी वाहून जात होतं ते पाणी आता आपण अडवून त्या ठिकाणी विहिरी वगैरे तयार करून बंधारे बांधून अडवून जमिनीमध्ये मुरवून तेच पाणी उंचावरती नेऊन शेततळ्यामध्ये ठेवलं तर पावसाळ्याचे किंवा हिवाळ्याच्या दिवसापर्यंत आतापर्यंत जी गरज लागत नाही, पण उन्हाळ्यातलं जे अश्युअर्ड रिक्वायरमेंट आहे ते 2-3 महिने जरी पाण्याची गरज भागली तरी त्या भागामध्ये आपल्याला भरपूर कमी अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे तुम्ही बघितलं असेल की शेततळ्यांचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आता लोकांनी एकर 2-2 एकरचे शेततळे बांधलेले आहेत आणि त्यासाठी जरी खर्च होत असला तरी गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो गिव्हिंग सबसिडी फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ सच फार्म पॉन्ड्स. You can see in your area also many people must have constructed farm ponds. Government is giving subsidy, 60-70% subsidy is given. So government is promoting or helping the farmers to become self-sufficient and to tackle these issues in their area. So in terms of urban areas, we will see what is the role of planners and architects, and towards the content of first unit, principles and elements of architectural composition, its expected outcome, qualities of architecture, user friendly. We are planning as per the requirement of user. We are following the principles of building planning like circulation, then maximum use of natural resources or non-renewable resources. Even now also in this chilled weather or different climatic condition, you must have experienced that there is tremendous weightage for use of sunlight in the winter. Considering our location with respect to uh, Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn and its position of the sun as compared to equator, you can see that now we are facing uh, chilled weather in our area due to climatic conditions, change in the atmosphere parameters, and you can see that there is no visibility of the sun also, even in the January. So now you can see there is too much chilled weather from the north as well as due to unavailability of these sun rays also. So you must have understood the importance of orientation of our buildings as per the sun and wind direction, how much it is important. म्हणजे आता हिवाळ्यामध्ये जर तुमच्या घरामध्ये ऊन येत असेल, सो यू विल बी फॉर्च्युनेट, और त्या पद्धतीने तुम्ही प्लॅनिंग जर केलं असेल तर त्याचे तुम्हाला बेनिफिट्स आता मिळत असतील. आणि ज्या लोकांना आता सध्या हिवाळ्यामध्ये घरामध्ये ऊन येत नाही किंवा दे आर नॉट ॲक्सेसिबल टू द सन रेज, यू मस्ट हॅव एक्सपिरियन्स दॅट, त्यांना त्याला खूप त्रास होत आहे. फरशी किंवा फ्लोरिंग इज ऑल्सो व्हेरी यू कॅन से चिल और हॅव्हिंग लो टेम्परेचर, त्याने बरेच आजार होत आहेत. पीपल आर बिकमिंग इल आणि घरामध्ये बसलं तरी थंडी वाजत आहे, बरोबर आहे. म्हणजे हे सगळं जर आपल्याला टाळायचं असेल तर काय केलं पाहिजे की कन्सिडरिंग दी चेंज इन दी क्लायमेट अँड क्लायमॅटिक कंडिशन्स और पॅन्डेमिक सिच्युएशन्स, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ आवर बिल्डिंग शुड बी प्लॅन्ड. आपल्या घरामध्ये अशा पद्धतीने आपण प्लॅन केलं पाहिजे की आवर टेरेस विल बी इझिली ॲसेसिबल, की आपल्या घरामध्ये मॅक्झिमम बाल्कनी असतील, हाफ पोर्शन विल बी बाल्कनी अँड दॅट इज ॲसेसिबल टू द सनरेज इन द विंटर, नॉट इन द समर. आपल्याला समरमध्ये उन्हाची जास्त गरज नाही आहे, बट इन विंटर सनरेज शुड बी अवेलेबल इझिली. तुमच्या वरांड्यामध्ये बाल्कनीमध्ये तुम्हाला सनरेज मिळाले पाहिजेत. अशा पद्धतीने आपल्या बिल्डिंगचं ओरिएंटेशन, विंडोचं ओरिएंटेशन असलं पाहिजे. दॅट इज सध्या सूर्य आपल्या कुठल्या बाजूला आहे, जास्तीत जास्त साऊथ बाजूला आहे, त्यामुळे आपण साऊथ बाजूला आपण कुठलीही अडथळा नसला पाहिजे आपल्या घरामध्ये, विंडोमध्ये, किंवा मॅक्झिमम बाल्कनी पोर्शन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स साऊथ एरिया और ईस्ट, साऊथ और वेस्ट. या पद्धतीने तुम्हाला ऊन मिळू शकतं. परंतु उन्हाळ्यामध्ये तेच
सन ज्यावेळेस नॉर्थ साईडला जातो त्यावेळेस आपल्याला ते ऊन नको असतो, बरोबर आहे, खूप उन्हाळा असतो कडक. त्यावेळेस आपण तिथे त्याला थोडंसं ब्लॉक करू शकतो किंवा त्या पद्धतीने आपल्या रूमची अरेंजमेंट करू शकतो की आपल्याला तिथे सावली मिळेल त्यावेळेस. त्या पद्धतीने आपली अलाइनमेंट ईस्ट टू वेस्ट असेल तर त्या पद्धतीने बघितलं तर आपल्याला सध्या आपल्याला साऊथ कडून चांगलं ऊन मिळू शकतं. अँड आफ्टरवर्ड्स उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही जर त्या पद्धतीने काही बाल्कनी किंवा त्या पद्धतीने पोर्च तयार केले तर तुम्हाला उन्हाळ्यात तिकडून ऊन जास्त येणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने यू हॅव टू कीप अ बॅलन्स अँड you have to ensure that you are getting enough sunlight or sun rays in the this particularly winter season, because there is a tremendous change in the climate and people are facing many issues related to chilled weather and different environmental conditions. So now we can see that considering all these things, we need to plan our houses, we need to orient our buildings. And then again, circulation, inner circulation should also be provided such that it will be easier to access all the rooms in our bungalow or in our, we can say, building. Then context, in terms of context, you can see present requirement, present changes, climatic changes, fashion, material, ability. All these points should be considered and we should plan our buildings accordingly. असं नको व्हायला की आपण कन्व्हेन्शनली खूप जुन्या पद्धतीने बांधत आहोत. तुम्ही पाहिलं असेल की जुन्या बिल्डिंग एकदम दगडी असायच्या, चिरेबंदी वाडा असायचा. That was the luxury of that time. Now you can see that बऱ्यापैकी ग्रॅनाइट, मार्बल हे सगळं वापरलं जातं. बट स्टील हिवाळ्यामध्ये बघितलं तर बऱ्याच त्यातल्या गोष्टी, फ्लोरिंग खूप थंड पडत आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही थोडेसे बदल केले पाहिजेत. Wherever there is scope, you should try to analyze all these things and implement the best possible solutions in your plan. Eco-friendly means considering the hazardness to the nature or impact of our development on the nature. You should go in hand with the nature. आपल्याकडे प्लांटेशन चांगलं पाहिजे, घराच्या समोर चांगलं लँडस्केपिंग पाहिजे, झाडा बिल्डिंगच्या परिसरामध्ये झाडं भरपूर पाहिजेत, सो दॅट इट विल कीप द एन्व्हायरमेंट temperature or the surrounding temperature to the normal level. Otherwise, due to heat island effect or global warming, the buildings, concrete jungles, we can say, will absorb more heat energy and the overall temperature of the surrounding will also get increase. So eco-friendly, you can have green building concept. Accordingly, you can plan for healthy buildings, or with respect to considering various environmental impacts, you can go for eco-friendly construction or use of available materials in our area. And economically footprints, carbon credits, you can see there are various issues related to economical footprints, per capita consumption of natural resources. You see that in developed countries, a lot of facilities or more facilities are constructed as compared to the undeveloped or developing countries. So per capita, we can say there is so much consumption in the US or in European countries. आपल्याकडे पर मानशी जेवढं कंझप्शन होतं, पाणी असू द्या किंवा कुठलंही असू द्या, फर्निचर असेल, बिल्डिंग असेल, एरिया असेल, तर तिकडे जेवढं जास्त वापरलं जातं त्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे तेवढं नसतं. परंतु आता आपण थोडंसं लक्झरियस प्लॅन्स बघत आहोत, काही बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स की जिथं जास्त प्रमाणामध्ये निसर्गातल्या ज्या वस्तू मिळतात, जसं की असेल पाणी असेल, काही प्रमाणामध्ये लाकूड असेल, फर्निचर असेल, हे वापरलं जातं आणि इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स दी एन्व्हायरमेंट. ओव्हरऑल जी स्पेस अवेलेबल आहे दॅट नीड टू बी यूज्ड अप्रोप्रिएटली, कन्सिडरिंग ओरिएंटेशन. और बऱ्याच वेळा असं होऊ शकतं की आपण खूप मोठं घर बांधलं पण त्याचे प्रॉपर युटिलायझेशन नाहीये. खूप मोठं घर झालं परंतु सगळ्या
गोष्टी जागच्या जागी नाही आहेत. पसारा आवारा खूप मोठा आहे, परंतु त्याचं गरज जशी आहे आपल्याला तशी गरज नाही आहे. नंबर ऑफ रूम्स आर व्हेरी लेस. त्या पद्धतीने थंडीच्या दिवसामध्ये सुद्धा आपल्याला ऊन मिळत नाही. म्हणजे अशा प्रकारे ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला युटिलायझेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या पद्धतीने तुम्ही टेरेस सुद्धा जास्त प्रमाणामध्ये वापरू शकता. संध्याकाळी इव्हिनिंगला चहा घेऊन बसायला जर बाल्कनीमध्ये बसलं तर बरं वाटतं. आपण ओपन टू दी स्काय काही बाल्कनीज किंवा काही एरियाज जर ठेवले तर तुम्हाला ते छान वाटू शकतं. उन्हाळ्यामध्ये थोडंसं मोकळ्या हवेमध्ये जर बसला तरी फ्रेश वाटू शकतं. म्हणजे अशा प्रकारे ऑल दीज फीचर्स इन अवर प्लॅन. टेरेसवर बऱ्याच वेळा काय होतं की आपल्या फ्लोअरच्या वरती जर डायरेक्टली आपण टेरेस ठेवलं पूर्ण तर बऱ्याच वेळा त्याचा वापर होत नाही, आपण वरती जात नाही. परंतु तेच जर आपण सेकंड फ्लोअरला अर्धा फ्लोअर आपला रूम्स असतील आणि अर्ध्या फ्लोअरमध्ये ओपन स्पेस असेल, म्हणजे बाल्कनी असेल किंवा काही पोर्च ठेवलेला असेल जास्त, तर तो पार्ट आपला जास्तीत जास्त वापर केला जाऊ शकतो आणि त्याचा वापर जेवढा जास्त करेल तेवढा आपण हेल्दी राहू शकतो. आणि त्या पद्धतीने प्लॅनिंगमध्ये एकदम टॉप टेरेस ठेवण्यापेक्षा तुम्ही कट करून अर्ध टेरेस खाली ठेवू शकता, अर्ध टेरेस वरती ठेवू शकता. त्या पद्धतीने तुम्ही एक जरी रूम टेरेसवर ठेवल्या, एक किंवा दोन रूम, तर तुम्ही त्या बाहेरच्या ॲटमॉस्फिअरचा बेनिफिट घेऊ शकता. तुम्ही सिट आउट्स ठेवू शकता, लॉन एरिया डेव्हलप करू शकता आणि त्याचा वापर करण्यासाठी किंवा छोटी जिम, ओपन जिम करू शकता. काही प्रमाणामध्ये तुम्ही ह्या ज्या गोष्टी आहेत, सनलाईट आहे, सनरेज आहे, सनलाईट म्हणता येईल किंवा सनरेज आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे तिथंच अजून म्हटलं तर सोलर आहे, सोलर सिस्टीम असेल, त्याच्यावरून तुम्ही पाणी गरम करू शकता, ॲज वेल ॲज यू कॅन प्रिपेअर और कन्स्ट्रक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सोलर पॉवर प्लांट्स असतात किंवा सोलर गिझर्स असतात. त्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी जर आपण प्रॉपरली प्लॅन केल्या तर जेवढा आपण खर्च करतो त्यापेक्षा जास्त आपल्याला त्याचा बेनिफिट मिळू शकतो. त्या पद्धतीने इन फ्युचर आपल्याला त्याची रिक्वायरमेंट कशी असणार आहे, सपोज आपण काही फ्युचर एक्सपान्शनसाठी जागा ठेवली किंवा त्या पद्धतीने आपण डिझाईन तयार केलं, बांधलं फाउंडेशन, तर वी कॅन गो फॉर ॲडिशन ऑफ फ्लोअर्स ऑल्सो ऑन दी अपर स्टोरी. त्या पद्धतीने जशा गरजा बदलतात त्या पद्धतीने आपण काही एक्सपांड करू शकतो किंवा फ्युचर ग्रोथसाठी काही स्कोप ठेवला पाहिजे. सो ऑल दीज आर दी वी कॅन से things we should consider while planning in our area. So we will see what particularly the elements or architectural parameters we are considering in the planning process. So these are the principles and elements of architecture. So in general, visual design elements, 6 integral components used in the creation of a design. You will see that in general, whenever we are looking for any building or any project, some of the prominent features we see are in form of line, color, form and shape, value, texture and space. म्हणजे आपण एखाद्या बिल्डिंगला पाहिलं किंवा एखाद्या प्रोजेक्टला पाहिलं तर पहिल्यांदा आपल्या डोक्यामध्ये किंवा समोर आपल्याला जे दिसतं, दॅट इज नथिंग बट these things. We will explain it in the form of some slides or images also, step by step. So line, आपली बिल्डिंग रेक्टँग्युलर असेल, स्क्वेअर असेल तर त्याचे एजेस जे आहेत दॅट डिफाईन्स दिट लाईन पॅरामीटर. काही लाईन्स व्हर्टिकल असतील, व्हर्टिकल भिंती असतील, त्याचे एजेस असतील, काही पर्टिक्युलर प्रोजेक्शन्स असतील किंवा हॉरिझॉन्टल स्लॅब लेवलच्या ज्या काही एजेस आहेत किंवा डायगोनल असतात, कर्व असतात, त्या लाईन्स प्रॉमिनंटली आपलं लक्ष वेधून घेतात. अँड ऑल these create an impact in our mind. So lines, vertical represents dignity, formality, stability and strength. म्हणजे व्हर्टिकल लाईन्स असतील तर आपल्याला कसं वाटतं, तुम्ही पाहू शकता की ॲज अ एक्सटर्नल अपिअरन्स आपण कशा प्रकारे बिल्डिंगला वेगवेगळ्या प्रकारे डिझाईन्स देतो किंवा त्या पद्धतीने कसं डेव्हलप करतो किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इलिगन्ससाठी कशा प्रकारे आपल्या प्लॅनमध्ये ठेवतो.
बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहिलं असेल की बिल्डिंगच्या समोर काहीतरी प्रोजेक्शन्स असतात, काहीतरी स्टील फ्रेम्स वगैरे असतात किंवा काही आरसीसी इलेमेंट्स असतात. त्याच्यापासून काही आपल्याला सावली मिळत नाही, त्याच्यापासून काही उन्हापासूनही काही बचाव होत नाही किंवा पावसापासूनही काही बचाव होत नाही, परंतु ते असंच मोकळंच काहीतरी दाखवलेलं असतं. वन विल वंडर वाय दिस इज कन्स्ट्रक्टेड. तर ते ओव्हरऑल एक प्रोजेक्टला जे आपले फीचर्स बघायचे आहेत की आपण त्याच्यामध्ये युनिटी आहे, डायव्हर्सिटी आहे, फोकस, हे सगळं जे आहे ते त्यातून अचीव्ह होतं. म्हणजे जुन्या बिल्डिंग आणि आताच्या नवीन बिल्डिंग याच्यामधला हा जो फरक आहे की हे सगळे जे एलिमेंट्स आहेत ते आता आपण इन्क्लूड करतो, आणि इन अर्लियर बिल्डिंग्स तेवढा त्याचा इम्पॉर्टन्स नव्हतं. की अर्लियर बिल्डिंग्स वेअर decorated differently as per their context and as per their requirement, available material and expertise. जुन्या काळी तुम्ही पाहिलं असेल आरसीसी बिल्डिंग नव्हत्या, दगडी दगडी बिल्डिंग असायच्या, मातीचे स्लॅब असायचे किंवा त्याला माळवदाचं घर म्हणतात, धाब्याची घरं म्हणतात. जुने वाडे वगैरे तुम्ही पाहिलं तुमच्या माहितीसाठी जर असेल तर त्या पद्धतीने तुम्हाला माहित असेल की there were limitation related to span of the building, span of the beam length. मग त्या पद्धतीने त्याला कॉलम किती द्यायचे इन सपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स, टिंबर किंवा लाकूड वापरलं जायचं. मग त्यानुसार तुम्ही रचना बघू शकाल की त्या काळामध्ये खण म्हणायचे, लाकडी खण असायचे की त्या पद्धतीने त्यांनी बांधकाम केलेलं असतं. बट इन प्रेझेंट सिनारिओ यू कॅन सी यू कॅन यूज आरसीसी एलिमेंट्स. त्या पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्ही हॉरिझॉन्टली स्प्रेड होऊ शकता. डिफरंट डिस्टन्स बिटवीन टू कॉलम्स कॅन बी इन्क्रीज बाय डिफरंट टेक्निक्स, इन्क्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम. त्या पद्धतीने तुम्ही पाहिलं असेल की इवन ब्रिजेस ऑल्सो, the design of bridges is also changed. अर्लियर तुम्ही पाहिलं असेल दगडी आर्च शेप मध्ये ब्रिजेस असायचे, आता तुम्ही आर्च मध्ये पण असतात परंतु त्याला सेगमेंटेड आहेत किंवा केबल स्टेड आहेत. त्याचबरोबर बांद्रावरील सिलिंगचे तुम्ही उदाहरण बघू शकता मुंबईमधलं लेटेस्ट, त्याच्यामध्ये क्लिअरन्स खूप आहे. केबल स्टेड किंवा काय म्हणता येईल त्याला, दुसरे एक प्रकार असतो केबल स्टेड सारखाच, सस्पेन्शन ब्रिजेस वगैरे. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या टेक्निक डेव्हलप झालेल्या आहेत आणि त्याचा वापर करून आपण प्री टेन्शनिंग, पोस्ट टेन्शनिंग वेगवेगळे एलिमेंट्स तयार करतो आणि स्पॅन लेंथ त्याच्यामधली वाढवली जाते. प्री टेन्शनिंग, पोस्ट टेन्शनिंग, गर्डर्स, हे सगळे टेक्नॉलॉजी तुम्ही समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार त्याचे फायदे तोटे हे सगळे तुमच्या लक्षात येतील. I will show you one of the latest modifications in the bridge constructed on Nira left bank canal. This post is on the Praveen Kolleser's all, we can say. We will see that particular post. Here, what is this? Construction of precast arch culvert on Satara Rehmat road by PWD. So now you can see there is innovation in terms of change in the construction technology. Here you can see arc shape मध्ये आरसीसी ब्रिजेस बांधलेले आहेत. आतापर्यंत आपण बघितलं का जास्तीत जास्त असं कुठं असतं म्हणून, म्हणजे जुन्या काळामध्ये दगडी बांधकामामध्ये असे आर्च वापरले जायचे, बरोबर आहे. परंतु इथं कॉम्बिनेशन ऑफ आरसीसी as well as this arch action is utilized, and you can see here how these culverts, or we can say
water passage is provided considering various hydrological aspect. म्हणजे इझिली पाणी बाहेर गेलं पाहिजे त्या पद्धतीने मॅक्झिमम पॅसेज दिला पाहिजे आणि सध्याच्या पद्धतीमध्ये कसं आपण त्याचं बांधकाम करू शकतो हे तुम्ही बघू शकता. याच्यावरून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतील की कशा पद्धतीने सध्याच्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपण हे डेव्हलप करू शकतो. लक्षात येते? त्याचबरोबर एक त्यांची दुसरी एक गोष्ट होती अजून, हे बघा, रिन्युअल म्हणजे काय असतं थोडक्यात हे सुद्धा असतं की स्ट्रेंथनिंग ऑफ 100-year-old aqueduct by jacketing. These aqueducts were constructed during British era as a part of Nira Canal system conveying water from Veer Dam to drought-prone area under Pune, Satara, Solapur district of Maharashtra. Length of Nira right bank canal is 169 km and is irrigating more than 250,000 hectares area. RCC jacketing is carried out in order to enhance life of structure and make it safe. म्हणजे बघा, दगडी ब्रिजेस आहेत जुने आणि आता त्याचं म्हटलं तर कशा प्रकारे जॅकेटिंग केलेलं आहे बघा की याचा बेस जो आहे that is safeguarded by addition of these RCC walls around that particular base or structure. म्हणजे बऱ्याच वेळा काही दगड निघू शकतात किंवा काही प्रॉब्लेम होऊ शकतात. त्या पद्धतीने याचं रिनोव्हेशन किंवा रिस्टोरेशन म्हणता येईल की त्या पद्धतीने हे अजून काही वर्ष टिकावं म्हणून त्या पद्धतीने त्याला सपोर्ट सिस्टीम प्रोव्हाइड केलेली आहे. त्याची उंची भरपूर आहे. त्या काळात त्यांनी बांधलेला असेल, परंतु त्या काळामध्ये चुना वगैरे असं जे काही लाईमस्टोन वगैरे जुन्या पद्धतीचे मटेरियल वापरून सुद्धा तयार करून एवढे दिवस टिकलं म्हणजे सुद्धा खूप छान झालं. परंतु ते अजूनही आपण टिकू शकतो म्हणून त्या पद्धतीने याला अर्बन रिन्युअल म्हटलं तर जसं म्हणतो आपण त्या पद्धतीने हे रिन्युअल प्रोसेस आहे की वी आर इन्क्रीजिंग द लाईफ स्पॅन ऑफ द स्ट्रक्चर. त्या पद्धतीने ॲज पर द प्रेझेंट रिक्वायरमेंट याला आपल्याला कसं मॉडिफाय करता येईल. बऱ्याच वेळा काय होईल की हा कॅनल कंटिन्युअसली चालू असतो, त्या पद्धतीने आपल्याला त्याची अलाइनमेंट दुसरीकडे थोडी चेंज करून दुसरा ॲक्वाडक्ट म्हणजे वॉटर कॅरिंग स्ट्रक्चर याच्यामधून आतमधून कॅनल आहे, हा रस्ता नाहीये, पाणी जात आहे, बरोबर आहे, ते बांधता येईल. परंतु बऱ्याच वेळा कन्सिडरिंग कॉस्ट इस्टिमेशन्स हे पॉसिबल होत नाही म्हणून आपण आहे त्या स्ट्रक्चरला सुद्धा स्ट्रेंथन करू शकतो. आणि हिअर यू कॅन सी हाऊ दे हॅव मॉडिफाईड इट. बघा इथं परत या वरच्या ज्या आर्च ॲक्शन आहेत त्याला खाली पण आर्च ॲक्शन तयार केलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने याच्यावर जो लोड येणार आहे तो लोड कमी केलेला आहे. सो दिस बिकम्स अ सपोर्ट सिस्टीम फॉर दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. हे डिझाईन मधलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधलं इनोव्हेशन आहे म्हणता येईल की जुने जे स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण त्याचं लाईफ वाढावं किंवा स्टॅबिलिटी राहावी, स्ट्रेंथ राहावी म्हणून याला असं आपण मॉडिफाय करू शकतो. बघा हे कुणी पाहिलंय का? हे आता हे तुमच्या जवळपासच्या भागामध्ये कुठेतरी असतं, हे तुम्ही मायन्युटली ऑब्झर्व केलं पाहिजे, पाहिलं पाहिजे. हिअर यू कॅन सी इथं झाडं, वड, पिंपळ वगैरे पण आलेले आहेत, ते रिमूव्ह करतील आणि त्या पद्धतीने स्ट्रक्चरचं लाईफ हे वाढवण्याचं काम नक्कीच होईल. सांगोला शाखा कालवा सिंचनातून समृद्धी आणणारा सांगोला तालुक्यातील शेती सिंचित करून ग्रामविकासातून देश विकास करण्यात हातभार लावणारा 103 किलोमीटर लांबीच्या सांगोला शाखा कालव्याचे 85 किलोमीटर पर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पामुळे सांगोल्यातील 50,000 एकर क्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा निर्माण होणार आहे. सदर कालव्याला 169 किलोमीटर लांबीच्या निरा उजव्या कालव्यातून पाणी पुरवण्यात येणार असून या कालव्याचे अस्तरीकरण, ब्रिटिशकालीन जलसेतू मजबूतीकरण काम पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सांगोला कालव्याचे काम
85 किलोमीटर पर्यंत पूर्ण झालेले आहे. या भागात सिंचनासाठी आवर्तने सुरू झाले आहेत. कालव्याची उर्वरित कामे पाईपलाईनद्वारे करण्यात येणार आहेत. या भागातील समाज जीवन समृद्ध करण्यात या कालव्याचा हातभार आहे. सो दिस इज पार्ट ऑफ रुरल प्लॅनिंग थ्रू इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे जर आपण त्या भागामध्ये इरिगेशन फॅसिलिटीज दिल्या तर काय होईल, या पद्धतीने सोयी दिल्या तर त्या पद्धतीने त्या भागाची डेव्हलपमेंट ही नक्कीच होणार आहे. हा कॅनल आहे बघा, आणि त्यानुसार कॅनल लाईनिंग केलेलं आहे. व्हेरियस इनटेक स्ट्रक्चर्स किंवा त्या पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे, आणि त्या पद्धतीने त्या भागाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम हे कॅनल्स करतात. कारण की जिथून हे कॅनल जातात त्या भागामध्ये शेती लाईफ समृद्ध होतं, लोकांना पाणी मिळतं आणि तो एरिया सुद्धा डेव्हलप होतो. बरोबर आहे. माझ्या हिशोबाने तर बघ ज्याला 2-2.5 तुम्ही बघितलं असेल की अस्तरीकरण करणं वगैरे हा सुद्धा भाग महत्वाचा आहे आपल्या दृष्टीने. अस्तरीकरण म्हणजे कॅनल लाईनिंग. यू मस्ट हॅव स्टडीड द शेप्स ऑफ द कॅनल, किंवा त्या पद्धतीने कॅनल लाईनिंग का करायचं, कुठल्या भागामध्ये करावं लागतं. पर्क्युलेशन होत असतं, परंतु त्याने काय होतं की ओव्हरऑल इफिशियन्सी ऑफ दी कॅनल कॅरिंग कॅपॅसिटी डिक्रीजेस. पुढच्या भागामध्ये टेल पोर्शनला पाणी जातच नाही. जर त्यामुळे कॅनल लाईनिंग जर केलं तर ज्या भागात पाणी पाठवायचं त्या भागामध्ये आपण पाणी इझिली पाठवू शकतो. त्याच्यामधून लॉसेस जे म्हणतो आपण ते कमी होऊ शकतात, कन्व्हिनियन्स लॉसेस. सो पुणे जिल्ह्यातील चास कमान प्रकल्पाच्या कालव्याचे निवडक ठिकाणी अस्तरीकरण करण्याचे काम अंतिम टप्प्यावर आले आहे. भीमा नदीवर बांधण्यात आलेल्या चास कमान प्रकल्पातून दरवर्षी 9.71 TMC पाणी वापर होत असून त्याद्वारे खेड शिरूर तालुक्यातील 44,170 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. सदर कालव्यातून काही ठिकाणी पाणी गळती होत असल्याने निवडक ठिकाणी अस्तरीकरण करण्याचे काम जून 2021 पासून हाती घेण्यात आले आहे. सदर काम आता पूर्णत्वास येत असून त्यामुळे प्रकल्पाची कार्यक्षमता वाढणार असून पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास हातभार लागेल. तुम्ही कॅनल लाईनिंगचं वर्क बघू शकता. असे बऱ्याच ठिकाणी कॅनल लाईनिंग सध्याला वर्क चालू आहेत. बारामतीमध्ये सुद्धा अर्बन एरियामध्ये वॉटर लॉगिंग होण्याच्या भरपूर कंडिशन्स होत्या. त्यामुळं अर्बन एरियामध्ये बारामतीमध्ये अंडर अर्बन रिन्युअल स्कीम कॅनल लाईनिंग इज ऑल्सो कॅरिड आउट. बारामती मधलं बघितलं असेल तुम्ही, यू विजिट दी कॅनल एरिया इन दी बारामती. हे बघा, these are the कन्स्ट्रक्शन मेथॉडॉलॉजी. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा प्लास्टिक पेपर टाकला जातो, त्याच्यावरती एक रेन्फोर्समेंट टाकली जाते, आणि त्याचबरोबर बाकीचे नंतर मग कॉन्क्रिटिंग वर्क जे आहे ते त्या पद्धतीने केलं जातं. आणि अशा पद्धतीने केल्यामुळे पाण्याचा स्पीड वाढतो आणि लॉसेस कमी होतात. लॉसेस म्हणजे त्या भागामध्ये पाणी मिळत असतं, परंतु आपल्याला जिथं पोहोचवायचं आहे तिथं मिळत नाही. मग त्यामुळं सध्याचे लेटेस्ट बदल आहेत. कॅनल लाईनिंग करणं बऱ्याच वेळा गरजेचं झालेलं आहे. यू कॅन सी दिस पर्टिक्युलर स्ट्रेच इज लाइन्ड. जायकवाडी प्रोजेक्ट you see various posts on his wall, because all these projects are part of our regional planning. Overall, we are providing irrigational facilities for the development of that particular region. म्हणजे याच्या डिंबे असेल अंडर कुकडी प्रोजेक्ट ऑल्सो, तर त्याच्यावरून सुद्धा
कुकडी प्रोजेक्टच्या अंडर म्हणजे खूप मोठं इरिगेशन आहे, हायड्रो पॉवर जनरेशन आहे, ते तुम्ही बघू शकता. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील घोड नदीवर डिंबे धरण बांधण्यात आलं आहे. हे दगडी बांधकामातील धरण असून या धरणापासून 55 किलोमीटर लांबीचा डिंबे डावा कालवा तसेच 110 किलोमीटर लांबीचा डिंबे उजवा कालवा निघत असून त्याद्वारे 35,000 हेक्टर सिंचन होत आहे. हे धरण कुकडी सिंचन प्रकल्पाचा भाग असून त्यामध्ये एडगाव, माणिकडो, वडस, पिंपळगाव, जोगा यासह डिंबे धरणाचा भाग आहे. डिंबे धरणाची महत्तम क्षमता उंची असून लांबी दिलेली आहे. साठवण क्षमता 13 TMC आहे. पाणी वापर 14 TMC आहे. धरणाच्या पायथ्याशी 5 मेगावॉट क्षमतेचे हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट तयार केलेला आहे. पुराचे पाणी सोडण्यासाठी 12x5 5 वक्र दरवाजे बसवण्यात आले आहेत. सांडव्याची कॅपॅसिटी जी आहे म्हणजेच आउटलेट जे आहे दॅट इज 2122 घनमीटर प्रति सेकंद, दॅट इज क्युमेक्स. देर इज डिफरन्स बिटवीन क्युसेक्स अँड क्युमेक्स. So you can see this short video. तुम्ही त्या भागात जर गेला तर तुम्हाला ते नक्कीच आवडतं. म्हणजे जनरली तुमच्या 3rd इयरमध्येच व्हिजिट असायच्या, परंतु पॅन्डेमिकमध्ये थोडंसं पॉसिबल झालं नाही आपल्याला. तर तुम्हाला नक्कीच 1-2 डॅम बघायला मिळाले असे चांगले. आय विल शो यू सम ऑफ दी अर्लियर व्हिजिट्स व्हिडिओज ऑर फोटोज ऑल्सो. भाटघर धरण हा एक चांगला प्रोजेक्ट आहे. आपण तुम्ही माहिती वाचा, आता मी डिटेलमध्ये सांगत नाही. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन और ओव्हरऑल प्लॅनिंग ऑफ द रिजन फ्रॉम दी पिरियड ऑफ ब्रिटिशर्स. त्यांनी त्या काळापासून भाटघर धरणाच्या रिलेटेड काय डेव्हलपमेंट केल्या, काय प्लॅन्स केले किंवा त्याचा फायदा काय होतो वगैरे हे सगळं दिलेलं आहे. सो भाटघर धरण आय थिंक इट इज ऑन दी एळवंडी रिव्हर नियर भोर. आम्ही कॉलेजची व्हिजिट घेऊन गेलो होतो, सगळं बघितलेलं आहे. हा एरिया, त्याचे वेगवेगळे डिझाईन्स, प्लॅन्स. Okay, he visited our institute also for 2-3 times for guiding you related to opportunities in irrigation department, then for preparation of competitive examinations, opportunities in the various government departments also. हे सगळं बघितल्यावर खरंच आपल्याला अभिमान वाटतो ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर की आपण एवढ्या सगळ्या गोष्टी करत असतो. आणि त्या पद्धतीने बऱ्याच चांगल्या व्हिजिट्स आतापर्यंत आपण कंडक्ट केल्या आणि त्यामुळं बऱ्याच मुलांना चांगलं मोटिवेशन मिळालं, गायडन्स मिळाला. अँड मेनी पीपल, मेनी आवर ॲल्युमिनायज हॅव गॉट एंट्री टू वर्क विथ PWD इरिगेशन विथ द मोटिवेशन ऑफ सच ग्रेट पर्सनॅलिटीज अँड व्हिजिट्स. म्हणजे आपण एवढ्या छान व्हिजिट अरेंज केल्या होत्या की जवळपास पश्चिम घाटामधले इथले बरेच डॅम पाहिले. आणि त्यामुळं काय झालं, कोयना डॅमला सुद्धा गेलेलो होतो आपण, नीरा देवघर पाहिलं, धोम बलकवडी पाहिलं, कनेर डॅम, उरमोडी डॅम,
खडकवासला, पानशेत, वरसगाव असे भरपूर प्रोजेक्ट्स आपण दरवर्षी व्हिजिट करतो आणि त्याने एक खूप चांगलं एक्सपोजर मिळतं आणि त्यातूनच अजूनही आपल्याला कुकडी प्रोजेक्टकडे वगैरे जायचं होतं, परंतु स्टे किंवा त्या पद्धतीने लागणारा 2-3 दिवसाचा वेळ वगैरे ह्या गोष्टी असतात. परंतु हे सगळे प्रोजेक्ट्स पाहिले पाहिजेत. व्हेनेवर पॉसिबल वी शुड युटिलाइज आवर टाइम अँड वी शुड व्हिजिट these प्रोजेक्ट्स. एक कोयना डॅम आहे नियर सातारा और कॅन से महाबळेश्वर. बऱ्याच गोष्टी आहेत. सध्याला आपण बघतो की फ्लड सिच्युएशन असते शहरांमध्ये. कृष्णा बेसिन, पुणे आहे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर आहे. तर ह्या बऱ्याच ठिकाणच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या डेव्हलपमेंट्स ह्या थोड्याशा आपल्याला माहीत असल्या पाहिजेत. त्यावर सोल्युशन काय आहे हे माहीत असलं पाहिजे आणि त्यानुसार कशा प्रकारे आपण काम करतो हे पण तुमच्या लक्षात येईल की बाबा ओव्हरऑल अशी प्रोजेक्ट्स तयार केल्याने काय होतं आणि त्याचा फायदा काय होतो.
अशा प्रकारे सिव्हिल इंजिनिअरिंग एक्सपिरियन्स करण्याची गोष्ट आहे, बरोबर आहे. त्यामुळं हे अशा बऱ्याच गोष्टी जेवढ्या तुम्ही प्रत्यक्ष बघाल, समजून घ्याल, प्रॉपर स्टडी कराल, तेवढं तुमचं फील्ड ब्रॉड होत जाईल अँड यू विल गेट or you will come to know the opportunities available with these projects. इरिगेशन डिपार्टमेंटचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट असते, खूप मोठे जे प्रोजेक्टची कॉस्ट असते, हजारो कोटींमध्ये प्रोजेक्टची कॉस्ट असते. ॲज अ एंटरप्रेनर ऑल्सो यू कॅन get these works for canal lining, for canal excavation, for the construction of dams. तुम्ही छोटे छोटे गोष्टी बघितल्या असतील त्यामध्ये तुम्हाला की ड्रेनेजचं प्रॉपर नियोजन करावं लागतं. कल्वर्ट्स आहेत खूप मोठे, त्या भागामधले जे ओढे वगैरे आहेत तिथून आपल्याला कॅनलचे अलाइनमेंट पास करताना प्रॉपर ब्रिजेस बांधावे लागतात किंवा त्या पद्धतीने प्रोव्हिजन्स ठेवावे लागतात लोकांना जाण्याच्या येण्याच्या, रस्ता, ॲसिबिलिटी, पाणी या भागातलं त्या भागात गेलं पाहिजे. परंतु कॅनलमध्ये कुठून एंट्री झालं नाही पाहिजे पाणी, कुठलं पावसाचं पाणी, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. आणि त्यातून लक्षात येतं की एक्सपिरियन्स हा खूप महत्त्वाचा असतो आणि त्यातून आपण कशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक्सपर्टाईज मिळवू शकतो, ॲज वेल ॲज अपॉर्च्युनिटीज. हे प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते सगळे समजून घेऊन त्यातून आपण काहीतरी पुढे जायचं असतं, अशा प्रकारे तुम्हाला लक्षात घेता येईल. याच रिलेटेड एक बातमी आहे बघा. राजस्थानमध्ये कॅनल आलेले आहेत वरून, आपल्या थोडक्यात हिमालयातून म्हटलं तरी चालेल, आणि त्यातलाच काही भाग होता की रिनोव्हेशनचा पार्ट करायचा होता. त्या रिलेटेड त्यांनी एक बातमी टाकलेली आहे, दॅट यू कॅन सी. त्याचं काही प्रमाणामध्ये हे करायचं होतं, रिनोव्हेशन, ते त्यांनी दिलेलं आहे. इंदिरा गांधी नहार कॅनल प्रोजेक्ट हा बघा कुठून आलेला आहे, वरून हरियाणा, पंजाब वगैरे तिकडून पाणी डायव्हर्ट करून आपल्या याच्यामध्ये कुठं पाठवलेला आहे, राजस्थानमध्ये. त्यातला काही भाग मेंटेनन्स, दुरुस्तीची कामं करण्यासाठी काही दिवस बंद होता आणि त्या पद्धतीने पाण्याचे कामं त्यांनी कशी केले हे दाखवणारे फोटो आहेत. खूप मोठा कॅनल आहे बघा, त्या नदीसारखा म्हटलं तर दिसेल तुम्हाला. आणि त्याने मग त्या भागामध्ये काय प्रॉस्पेरिटी आणली असेल किंवा त्या भागाची डेव्हलपमेंट करताना आपण जे रुरल प्लॅनिंग म्हटलं, सो रुरल प्लॅनिंगमध्ये काय आहे की ॲग्रिकल्चर इज द बेस, सो वी हॅव टू प्रोव्हाइड इरिगेशन फॅसिलिटीज. त्या पद्धतीने राजस्थानसारख्या डेझर्टमध्ये जर पाणी मिळालं तर तिथे त्याचं इम्पॉर्टन्स काय असू शकतं, दॅट यू कॅन अंडरस्टँड बाय स्टडिंग these topics. See here you can see the desert and this canal. You go in detail and see more videos based on these projects. Here is one video added by him related to traffic management. In urban planning, you can see best. There are 416 vehicles crossing through here per minute. And you'll soon see how efficient these things can get. Here we have a standard roundabout on a highway that can run about 340 cars per minute. But if you add these slip lanes, you can now up that to 532. This is the turbo roundabout. There's 300 of these in the Netherlands. Probably designed in a coffee shop. That looks crazy.
partial cloverleaf is common in Europe. Honestly, who knew that traffic flow could be so mesmerizing? Two-level roundabout, common in Spain. All right, let's kick it up a notch. This is where it starts to get crazy. The numbers are going up. This one is my favorite just of how beautiful it looks. 905 cars per minute. The smaller turbine is actually more efficient. This is starting to get a bit confusing. But now for the grand finale. The stack interchange found in Dallas, Texas, can run 1,099 cars per minute. That's crazy. So these are the different types of interchange we can say. And in urban planning or transportation planning, we need to consider all such requirements or what is affordable to us. We can see in our Google map also we have seen in different developed countries such kind of interchange facilities are provided, but we are not that much fortunate to have such kind of luxurious infrastructure in our urban areas at this moment. But you can see some of the such good kind of interchange facilities are provided in express ways also. Now you will see some of them in Samruddhi Mahamarg also. आपल्या शिष्यांसह प्रवासाला निघाले होते. वाटेत त्यांना तहान लागली. नाहीतरी जीवनाचा वेग अनावरच झाला होता. सोसे नसा. आधुनिक युगाचा विरोधाभास असा. तर अधिकाधिक वाचवायचा ध्यास. You can watch it at your own later on. So you can see some of the challenges also in front of development. एक खूप छान स्टोरी आहे बघा, तुम्ही वाचा, but I will just conclude or comment as I remember whatever. So here you can see that this bridge is constructed considering the flow of river in this fashion. खूप दिवस ब्रिज बांधलेला नसेल त्यावेळेस तिथल्या अडचणी किती असतील, परंतु हा ब्रिज कंप्लीट झाल्यानंतर नदीने प्रवाह बदलला आणि त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता की नदीने दुसऱ्या बाजूने वाहायला सुरुवात केली. त्यामध्ये बघा म्हणजे परत हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा उपयोग काय झाला असेल किंवा कशा पद्धतीने ॲब्सोल्यूट बनला असेल असंच काहीतरी दिलेलं आहे. वादळे होत असतात. वादळांचा सामना करून त्या ब्रिजने पुढील अनेक वर्ष भक्कमपणे उभे राहणे अपेक्षित. 2 वर्षांत ब्रिजचे लोकार्पण करण्यात आले. त्या परिसरातील सुंदर अभिमानास्पद वास्तू म्हणून ब्रिजची ख्याती सर्वदूर पोहोचली. दुर्दैवाने त्या परिसरात त्याच वर्षी एक भल्या मोठ्या वादळाचा तडाखा बसला. सुमारे 7,000 लोकांना जीव गमवावा लागला. सर्व ब्रिज कोलमडून पडले. फक्त हा ब्रिज पडला नाही.
कारण तेवढा छान बांधला होता. फक्त एक अडचण झाली की त्या बाजूचे दोन्ही रस्ते वादळात वाहून गेले. नदीने प्रवाह बदलला. ब्रिज ओव्हर नथिंग, अ ब्रिज टू नोवेअर. काहींना तो बदल झेपला, मनाविरुद्ध स्वीकारला. This is about lockdown, okay? So accordingly, we have to acquire different skills as per the present need to survive in the competition. तुम्ही सुद्धा कॉम्पिटंट बनलं पाहिजे to grab the opportunities in the future. ओके, हे असं सहज त्या प्रोजेक्ट रिलेटेड आठवलं म्हणून सांगितलं. देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दॅट यू कॅन लर्न ॲट युअर लेवल ऑल्सो. व्हिडिओज आहेत, सर्च करू शकता, यूट्यूब आहेत. म्हणजे यूट्यूबचा वापर पण तुम्ही चांगल्या कामासाठी केला तर यूट्यूब सारखं एक मीडियम नाही की चांगलं मीडियम दुसरं कोणतं नाही की त्यातून तुम्ही इतका बेनिफिट करू शकता. सो वी आर टॉकिंग अबाउट युजर फ्रेंडली कॉन्टेक्च्युअल हे झालं. सॉरी, ओके. लाईन्स आपल्या याच्यामध्ये एलिमेंट्समध्ये बघत आहोत आपण. रिप्रेझेंट्स डिग्निटी, फॉर्मॅलिटी, स्टॅबिलिटी, स्ट्रेंथ. हॉरिझॉन्टल लाईन रिप्रेझेंट्स काम, पीस, रिलॅक्सेशन. डायगोनल रिप्रेझेंट्स ॲक्शन, ॲक्टिव्हिटी, एक्साइटमेंट अँड मुवमेंट. Curved line represents freedom, the natural, having the appearance of softness and creates soothing feeling of the mood. म्हणजे ओव्हरऑल हे पाहिल्यानंतर आपलं जे फिलिंग येतं किंवा जे काही त्याच्या मागचा माइंडसेट असेल दॅट इज एक्सप्लेन. स्ट्रक्चर्स बघा, त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की ओव्हरऑल व्हर्टिकल लाईन्स याच्यातून कशा रिप्रेझेंट होत आहेत. हे स्ट्रक्चर्स बघा, काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्यानुसार तुमच्या लक्षात येईल की व्हर्टिकल लाईन्सचा इथं कसा इन्फ्लुएन्स आहे अँड हाऊ दे आर इम्पॅक्टिंग युअर vision or the image of that particular structure in your mind. हे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आहे बघा. अमेरिकेमध्ये बरंच काही चांगलं आहे. इवन यू डू हॅव गुड ऑपॉर्च्युनिटीज टू कम्प्लीट युअर MS मास्टर्स इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग, टाउन प्लॅनिंग और construction management, structural engineering from good universities with scholarship. For that reason you have to appear for the GRE TOEFL examination. इथे जेवढा जॉब करून पेमेंट मिळणार नाही तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला तिकडे स्कॉलरशिप मिळू शकते. म्हणजे तुम्ही MS चं एज्युकेशन कंप्लीट करून तुम्ही घरी पर मंथ ॲटलिस्ट 50,000 रुपये पाठवू शकता तुमचा खर्च भागून, जर तुम्ही MS करायचं ठरवलं तर. So horizontal lines, here you can see horizontal lines like this. You can have its appearance in the form of horizontal lines. Diagonal lines here in this pyramid or sloping roof, bridges, such kind of sloping roofs in the bungalow. So you have to you have to be a little innovative and add your ideas to your project so that such kind of impact or vision can be developed. Curved lines you can see for the bridges or roofs. You can provide like this Sydney Opera House. You can watch videos related to planning and designing of that particular project. So you have to see some more references. Color you can see
creates a important impact in our mind. म्हणजे पहिल्यांदा आपण कशाचाही बिल्डिंगचा प्रोजेक्टचा काही कलर पाहिला तर त्या कलरवरून बऱ्यापैकी आपल्याला इम्पॅक्ट निर्माण होतो. कलर कसा आहे, कधी कधी वाटतं अरे कसला विचित्र कलर दिलेला आहे, कसली रंगीबेरंगी बिल्डिंग करून ठेवली आहे. कधी आपल्याला लाईट कलर आवडतो, कधी आपण आता रूमचं बघितलं असेल, बेडरूम, हॉल, किचन, की एका रूमला आपण डार्क कलर देतो, बाकीच्या 3 रूमला लाईट कलर देतो वगैरे. म्हणजे हे सगळं बदल जे आहे ते आपल्या माइंडसेटवर असतात, आपलं व्हिजन आहे त्यानुसार आपल्याला कसं दिसतंय, इम्पॅक्ट त्याचा कसा आहे, दॅट इज डिपेंडेंट ऑन द कलर. सो कलर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वॉर्म कलर्स, कॉन्ट्रास्ट आपण तयार करतो बऱ्याच वेळा. रेड, ऑरेंज, येलोज वॉर्म कलर वाटतात. वॉर्म म्हणजे थोडंसं आपल्याला हेल्दी वाटतं किंवा त्याच्यापासून एनर्जी मिळू शकते. कूल कलर्स, थोडेसे लाईट कलर्स बघा, ब्ल्यू, पर्पल, ग्रीन्स. बिल्डिंगला कलर कोणता द्यायचा? साऊथ मध्ये काही बिल्डिंगला बघितलं मी ट्रेनने जाताना वगैरे, एकदम रेड किंवा एकदम येल्लो, पूर्ण बिल्डिंग येल्लो कशी वाटते आपल्याकडे? सिमेंटचं दुकान किंवा मग असं काहीतरी खताचं दुकान वगैरे, बरोबर आहे. म्हणजे आपल्या डोक्यात एक माइंडसेट तयार झालेला आहे की तो येल्लो कलर म्हणजे खताचं दुकान किंवा मग सिमेंटचं दुकान वगैरे असतं. तशा प्रकारचे कलर दिला तर कसं वाटेल आपल्याला? परंतु साऊथमध्ये तसे ट्रेनने गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल, when I was working in Tamil Nadu on Trichy Madurai National Highway near Madurai, I got opportunity to visit many places in the Tamil Nadu like Kodaikanal or Tanjavur, Trichy, Kanyakumari. So you can experience the importance of color in the project. So that is the skill of we can say architect or engineer to provide such kind of different colors to the user. त्या पद्धतीने टेक्स्चर आहे त्याचं, ते पुढे बघायचं आपल्याला अजून. त्यानुसार हळूहळू आपण त्याच्यामध्ये टॉपिकमध्ये कंटेंटमध्ये जाणार आहोत. सो कलर कॅन अफेक्ट हाऊ ह्युमन्स फील अँड ॲक्ट. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी या कलरवर असतात. कलरचे काही पेपर्स असतात, आपण ऑलला पण लावतो बघा. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॅक्ट करतात आपल्या घरामध्ये सुद्धा. सो फॉर्म अँड शेप. So form, the shape and the structure of something as distinguished from its substance or material. Shape 2D. फॉर्म म्हणजे थोडं 3D आपण कन्सिडर करतो, आणि शेप म्हणजे 2 डायमेन्शनल, लेंथ, विड्थ, आणि त्याला डेप्थ किंवा हाईटचा पॅरामीटर दिला की दॅट विल कन्सिडर दी फॉर्म. म्हणजे त्या ओव्हरऑल स्ट्रक्चरचा फॉर्म आणि शेप कसा आहे तो सुद्धा बऱ्यापैकी मॅटर करतो. सो वी शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट ऑल्सो. The 2-dimensional contour that characterizes an object or area. Here you can see form and shape. सर्क्युलर शेप आहे किंवा स्पेअर आहे किंवा त्या पद्धतीने टॉवरचा शेप आहे, बिल्डिंगचा शेप कसा आहे, हे सगळे फीचर्स आहेत की त्यानुसार आपलं इमेज आपल्या मनामध्ये तयार होते. स्पेस, overall utilization of the space. By incorporating the use of space in your design, you can enlarge or reduce the visual space. बऱ्यापैकी आपल्या हॉलमध्ये वगैरे खूप लॉंग हॉल असेल तर त्याला आपण मध्ये पार्टिशन करून त्याचा इफेक्ट, जो टनेल इफेक्ट आहे किंवा रेल्वेच्या बोगीसारखा जो इफेक्ट आहे तो आपण काही प्रमाणामध्ये कमी करू शकतो. फर्निचर काही प्रमाणामध्ये ऍड करून आपल्याला थोडंसं ब्युटिफिकेशन करता येतं. घरामध्येच दाखवलेला आहे. बाय इनकॉर्पोरेटिंग यूज ऑफ स्पेस इन युअर डिझाईन, यू कॅन एनलार्ज ऑर रिड्यूस व्हिज्युअल स्पेस. या पद्धतीने आपल्याला कोणत्या साईजचा टेबल ठेवला पाहिजे, किती साईजचा टेबल ठेवला पाहिजे, कन्सिडरिंग दी ओव्हरऑल डायमेन्शन्स ऑफ आवर रूम, त्या पद्धतीने आपण प्लॅन करू शकतो. टेक्स्चर म्हणजे काय की त्याचा एक्सटर्नल अपिअरन्स आपल्याला डोळ्याला कसा दिसतो किंवा हाताला कसा फील होतो त्या पद्धतीने. द सरफेस लुक ऑर फील ऑफ समथिंग. खडबडीत आणि सॉफ्ट असे 2 प्रकारे आहे. स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाईट अँड देअरफॉर इज मोर इंटेन्स कलर. किंवा त्या लँडस्केपिंग मध्ये पण बघता येईल आपल्याला की काही ठिकाणी सॉफ्ट आणि रफ असे दोन्ही प्रकारे त्याचे अपिअरन्स कसा आपल्याला कन्सिडर करता येईल. रफ टेक्स्चर ॲब्सॉर्ब मोर लाईट, देअरफॉर अपिअर डार्कर. स्मूथ टेक्स्चर बघा, हे ग्लॅडिंग
क्लॅडिंग केलेलं आहे, ग्लास फसाद, एक्सटर्नल अपिअरन्स, रफ स्ट्रक्चर दिसतंय, खडबडीत थोडंसं वाटतंय लगेच बघा बघताना. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज रफ स्ट्रक्चर, दगडी स्टोन क्लॅडिंग केलेलं आहे. व्हॅल्यू द रिलेटिव्ह लाईटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर, शेड, टिंट, व्हॅल्यू. ओव्हरऑल काय वाटतं आपल्याला, कितपत त्याची व्हॅल्यू, प्राइस, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन, वी कॅन से. व्हिज्युअल डिझाईन प्रिन्सिपल्स, त्याच्यामध्ये आपण काही गोष्टींचा वापर करतो. बॅलन्स आहे, देयर इज बॅलन्स, सिमेट्रिकल बॅलन्स, अनसिमेट्रिकल बॅलन्स, रिदम, गाण्यामध्ये सुद्धा काही रिदम असतं बघा, रिपिटेशन असतं. एम्फासिस, दॅट इज फोकस, प्रपोर्शन अँड स्केल. प्रपोर्शन म्हणजे काय की इन प्रपोर्शन ऑफ आवर फ्लोअर हाईट we do provide opening of the door, opening for the door. डोअरची उंची जरी माणसाला 6 फुटापेक्षा जास्त लागणार नसेल तरी आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहतो डोअरची उंची खूप जास्त असते. जी जुन्या काळी हत्ती वगैरे किल्ल्यामध्ये जात असतील, शहरातले गेट्स वगैरे, तो भाग वेगळा. परंतु दरवाजामधूनच आपल्या घरामध्ये कित्येक वस्तू अशा असतात की ते 6-7 फुटाच्या वरती आपण कधी नेणार नसतो, तरी पण आपल्या दरवाजाची कधी कधी उंची, टू हॅव एलिगन्स, we have proper proportion with respect to the height of the building. In general आपल्या हॉलमध्ये कधी कधी जास्त उंची दिली जाते, डुप्लेक्स तयार केला जातो. म्हणजे हे जे सगळे पॅरामीटर्स आहेत ते सगळे आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत आणि वी हॅव टू इनकॉर्पोरेट इन आवर प्लॅनिंग, बिल्डिंग मध्ये, फ्लोअर प्लॅनिंग मध्ये. स्केल म्हणजे काय की इन कंपॅरिझन विथ दी ह्युमन डायमेन्शन, आपली हाईट किती असते. एखाद्या ठिकाणी तुम्ही दरवाजा दाखवला आणि त्या ठिकाणी माणसाचं चित्र काढलं, that particular human figure will represent, or that can be a height of that particular opening can be compared with the human diagram. म्हणजे आपण जर माणूस दाखवला तर माणूस जर पूर्ण दरवाजात बसत असेल तर काय म्हणता येईल, 6 फुटाचा दरवाजा असेल ॲटलिस्ट, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली. जर तो दरवाजा खूप उंच असेल तर अर्ध्याच उंचीपर्यंत जाईल माणूस, किंवा दरवाजा छोटा असेल आणि माणूस उंच असेल तर काय होईल, माणसापेक्षा दरवाजा छोटा आहे असं दाखवता येईल. म्हणजे स्केल आपण ह्युमन स्केल वापरू शकतो. आणि प्रपोर्शन इज ओव्हरऑल त्याचे एलिमेंट जे आहेत. आता विंडो किती ठेवायच्या साईजच्या, दरवाजे किती साईजचे ठेवायचे, हे सगळं जे प्रपोर्शन आहे दॅट डिफाईन्स द प्रपोर्शन अँड स्केल. मुवमेंट, आपली व्हिजनची मुवमेंट सुद्धा बघा. आपण एखाद्या स्ट्रक्चरकडे बघतो की हळूहळू आपण एंट्रन्स बघतो, स्टॉप बघतो, साईडला बघतो, समोरचं लँडस्केपिंग बघतो. सो व्हिज्युअल मुवमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी अँड अकॉर्डिंगली वी शुड प्लॅन. बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहिलं असेल की एक सरळ लाईनमध्ये काहीतरी अशोकाची झाडं लावलेली असतात, त्याने आपल्याला इनडायरेक्टली गाईड होतं की एंट्रन्स इज हिअर. म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी पर्पजली आपण प्लॅन करतो आपल्या प्लॅनिंगमध्ये. कॉन्ट्रास्ट, कधी कधी खूप चांगला कॉन्ट्रास्ट तयार केला तरी त्याचा बेनिफिट होतो, आणि खूप जास्त असेल तर कधी कधी नको सुद्धा वाटतो. कॉन्ट्रास्ट मोबाईलमध्ये तुम्ही कॉन्ट्रास्ट करून बघा, मग लॅपटॉपमध्ये करून बघा. आणि ओव्हरऑल सगळं प्लॅन करून सुद्धा त्याच्यामध्ये एक युनिटी वाटली पाहिजे, एक संधपणा काहीतरी वाटला पाहिजे. दॅट वी विल सी विथ द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स. Balance, the parts of design are equally distributed to create a sense of stability. Both physical and visual balance exist. Symmetrical or formal balance, asymmetrical or informal balance, radial balance, vertical balance, horizontal balance. That can be explained with the help of these pictures. ताजमहल मध्ये बघा सिमेट्री दाखवलेली आहे. हे साइडचे जे मिनार्स आहेत ते बघा, हे साइडचे बघा, मध्ये डोम दिलेला आहे. सो दिस इज एम्फासिस, फोकस, आपलं मेन लक्ष इथं जाणार आहे. परंतु सिरियल विजन आपण असं बघत बघत जाणार आहोत. त्या पद्धतीने ही अरेंजमेंट गिव्स दिस स्कोप दॅट वी स्टार्ट आवर मुवमेंट ऑफ आवर आयसाइट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. आणि त्या पद्धतीने मध्ये इथे कुठेतरी एक पाण्याचं कारंजा असेल किंवा फाउंटन असेल. सिमेट्री मेंटेन केलेली आहे, दोन्ही साइडला इक्वल सिमेट्री आहे. So this is symmetrical or formal balance. The elements within the design are identical in relation to center line or axis. इथं अनसिमेट्री आहे बघा, but still overall structure आपल्याला एक सिंगल स्ट्रक्चर वाटत आहे. That is the unity.
unsymmetrical parts of the design are not identical but are equal in visual weight. हा असा एकच खूप उंच केला असता काहीतरी तर ते वेगळं वाटलं असतं, परंतु त्या पद्धतीने त्यांनी थोडासा बॅलन्स प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न केलेला आहे. Such kind of dome you can observe in our new building also. Radial balance in terms of this radius, circles, concentric circles, central dome. बऱ्याच मोठमोठ्या डोम बिल्डिंग मध्ये असे डोम प्रोव्हाइड केलेले असतात. Design elements radiate outwards from the center. Here also you can see balance, vertical balance, top and bottom parts are equal. जी इमेज पण रिफ्लेक्ट होते बघा याच्या पाण्यामध्ये आणि त्यामुळे तुम्हाला एक सिमेट्री त्याच्यामध्ये जाणवते. कुठलं असेल हे? राजस्थान मध्ये काही पॅलेस वगैरे आहेत पाण्यामध्ये, वॉटर बॉडीज मध्ये. This is also horizontal balance. Parts of the left and right hand side are equal. चायनामध्ये बघू शकता किंवा कुठल्याही स्ट्रक्चर मध्ये त्याचा पर्पज खूप जास्त नसतो, परंतु ते आपल्या ओव्हरऑल ऍस्थेटिक व्ह्यू साठी महत्व असतं त्याचं बऱ्याच वेळा. रिदम रिपीटेड इलेमेंट्स असतात बघा. लँडस्केपिंग मध्ये बघू शकता तुम्ही, पहिल्यांदा छोटे लॉन असतं, पुढे फ्लॉवर बेड्स असतात, त्याच्यापुढे थोडे उंच झाडं असतात, त्याच्यापुढे अजून मोठी झाडं असतात, त्याच्यापुढे मग आपली बिल्डिंग असते. जर आपण पहिल्यांदाच खूप मोठे झाडं लावले आणि पलीकडचं काही दिसू दिलं नाही, त्याचा पर्पज वेगळा आहे. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही आपल्या प्लॅनिंग मध्ये ह्या गोष्टी इन्क्लूड करू शकता. रेग्युलर रिदम, ग्रॅज्युएटेड, कंटिन्युअसली इन्क्रीज करू शकता हाईट, रॅन्डम रिदम, रिपीटेड, ग्रेडेड रिदम ते बघू शकता. रिदम रेग्युलर, रिपीटेडली ह्या लाईन्स रिपीट होत आहेत, डिझाईन रिपीट होते. रेग्युलर रिदम. हिअर ऑल्सो यू कॅन सी हे जे वरचे सर्कल्स आहेत, डोम्स आहेत, ते बघा ते रिपीट झालेले आहेत काही ठराविक अंतरानंतर. दिस इज ग्रॅज्युएटेड रिदम. हाईट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग. ग्रॅज्युअल अँड सडन किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, जीव्हीएफ रॅपिडली व्हॅरिड फ्लो, आरव्हीएफ, त्या पद्धतीने बघू शकता तुम्ही. स्टेप बाय स्टेप वाढवलेला आहे हाईट. त्या पद्धतीने यू कॅन सी ग्रॅज्युअल रिदम, ग्रेडेटेड रिदम. Here also you can see height is gradually reducing, size is gradually reducing. Here also you can see Chinese tower. Emphasis, focus. आपल्या सिलिंगला पण बघा, आपण सेंटरला हॉलमध्ये वगैरे मध्ये काहीतरी झुंबर किंवा काही डेकोरेटिव्ह पार्ट लावतो किंवा फॅन असतो, त्याला कडेने सर्कल केलेलं असतं. म्हणजे ओव्हरऑल आपलं अटेन्शन तिकडे जावं अशा प्रकारे आपला फोकस तो पॉइंट असतो. किंवा तुम्ही मुघल गार्डन बघा, राष्ट्रपती भवन समोरचं, ओव्हरऑल साइडने सिमेट्रिकल झाडं वगैरे आहेत आणि आपला फोकस म्हणजे मेन पॉइंट समोर दिसतो आपल्याला, की ज्यातून आपण आपलं लक्ष बरोबर तिकडे जातं. एम्फासिस कॅन बी अचीव्ड थ्रू साइज, प्लेसमेंट, शेप, कलर. इथं पण बघू शकता हे आपली नजर अशी हळूहळू जाते फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस पर्टिक्युलर डोम. त्या पद्धतीने सिमेट्री इज मेंटेन ऑन दी बोथ लाईन्स. हिअर पाथवे इज प्रोव्हाइडेड and this is emphasis of focal point where your attention is taken. Proportion and scale, you can decide the proportion of elements of the building and accordingly scale with respect to human size. Movement, जसं आपण बघितलं याच्यामध्ये सुद्धा की इथं आपली मूवमेंट आय साइट पुढे पुढे जाते, दॅट इज प्लॅन्ड थिंग. हिअर ऑल्सो यू कॅन see that from this side you will keep watching towards this point. पुढे पुढे movement होते आय साइट, त्या पद्धतीने फ्लो और फिलिंग ऑफ ऍक्शन. कॉन्ट्रास्ट, हे सिमेट्री मेंटेन केलेलं नाहीये, कलर कॉम्बिनेशन वेगवेगळं केलेलं आहे. सो इट कॅन बी क्रिएटेड विथ कलर, प्रपोर्शन, स्केल, शेप, टेक्स्चर, युनिटी. ओव्हरऑल एवढं सगळं जरी आपण वेगवेगळं प्लॅन केलं तरी स्ट्रक्चर आपल्याला एक सिंगल युनिट म्हणून वाटलं पाहिजे, अँड दॅट इज नथिंग बट युनिटी. ओके, सो ऑलमोस्ट we have completed our unit number 1.
and we will see further part in next lecture related to landscaping.